En la tarde luminosa del 8 de julio de 2023, la pequeña aldea de Haute-Fernet, situada en los Alpes de Alta Provenza, parece vivir una calma absoluta. Apenas 24 habitantes componían el lugar apartado, rodeado de montañas, bosques, espesos y senderos estrechos donde el tiempo parece haberse detenido. Era un sitio en el que los lugareños solían decir que nunca pasaba nada, un rincón de Francia donde las familias iban de cáncer, a reencontrarse con la naturaleza, a escapar del ruido de las ciudades. Es día, en la casa de los abuelos paternos de Émile Soleil, reinaba un ambiente festivo y familiar. Varios primos jugaban en el jardín. Los adultos conversaban en la terraza, while el sol bagaba los prados con una luz cálida de verano. Émile, de apenas 2 años y medio, caminaba con pasos inseguros, todavía propios de su edad, pero llenos de curiosidad y energía. Tenía una sonrisa que iluminaba su rostro y unos ojos que observaban todo con una mezcla de inocencia y asombro. HACI a las 5:15 de la tarde, mientras los mayores se entretenían con la conversación, alguien notó que el niño ya no estaba en el jardín. Habrá seguido a los otros primos, pensó la abuela, sin dar mayor importancia. Los niños en ese lugar solían moverse con libertad, pues se trataba de un pueblo pequeño, sin tráfico y peligros evidentes. Sin embargo, pasados apenas unos minutos, un silencio extraño recorrió el ambiente. Los primos regresaban, pero Émile no estaba con LLOS. Un vecino aseguró haberlo visto unos instantes antes brillando por la calle estrecha que lavaba hacia el molino viejo. Otro, que trabajaba en su huerto, declaró más tarde que lo había visto caminando solo, todavía dentro del perímetro del pueblo. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. La familia comenzó a buscarlo desesperadamente. Primero alrededor de la casa, luego por los jardines cercanos, después por los caminos que conducen al bosque. Lo llamaban por su nombre, repetition. Émile, vuelve, estamos aquí. Pero el eco era la única respuesta. Cuando pasaron 20 minutos sin rastro del pequeño, la angustia se apoderó de todos. A las 6:00, la abuela tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. La voz temblorosa denunció la desaparición de su nido. Mi nido de 2 años y medio ha desaparecido. Estaba en el jardín y ya no está. No lo encontramos por ninguna parte. La alarma se extendió de inmediato. En menos de una hora, gendarmes, bomberos y voluntarios se desplegaron por el área. Se trataba de un terreno montañoso, con barrancos, senderos estrechos y una vegetación densa que podía ocultar fácilmente a un niño tan pequeño. Helicópteros sobrevolaron la zona con cámaras térmicas, perros rastreadores olfatearon cada rincón, y los vecinos dijeron todo lo que estaban haciendo para unirse a la BSQ, sobre Haute-Fernet cargada de tensión. Los focos iluminaban los senderos, las linternas recorrían los matorrales, y cada crujido en la oscuridad encendía una esperanza que se desvanecía al instante. Las familias del pueblo ofrecieron sus casas para que los equipos descansaran, pero nadie quería dormir. Todos querían encontrar al pequeño. Los padres de Émile, jóvenes y profundamente creyentes, llegaron al lugar devastados. No podían entender cómo, en cuestión de minutos, su hijo había desaparecido sin dejar huella. La madre con el rostro desencajado por el llanto, repetía una y otra vez que su niño jamás se habría alejado voluntariamente tan lejos, que alguien debía haberlo visto, que no era posible que se hubiera esfumado así.
Mientras tanto, la policía comenzó a barajar distintas hipótesis. ¿Podía Émile haberse caído en un barranco? ¿Había seguido algún camino hasta perderse en el bosque? ¿O acaso alguien lo había recogido en un coche, y se lo había llevado sin que nadie lo advirtiera? Cada minuto que pasaba sin noticias reduce las probabilidades de encontrarlo sano y salvo. La madrugada transcurrió en un silencio casi sepulcral, roto solo por los ladridos de los perros rastreadores y el zumbido de los helicópteros. A las 3 de la mañana, tras más de 9 horas de búsqueda, no había ni una sola pista concreta. Ni un zapato, ni un juguete, ni una huella infantil en el barro, nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. En los días siguientes, la desaparición de Émile se convirtió en noticia nacional. Los medios de comunicación llegaron al pequeño pueblo. Las cámaras grababan cada movimiento de los gendarmes, y periodistas de toda Francia trataban de reconstruir lo sucedido. El país entero seguía el caso con el corazón en vilo. En las redes sociales, la foto del niño de ojos vivaces y pelo rubio comenzó a circular acompañada de la palabra disparo, desaparecido. Las autoridades establecieron un perímetro de búsqueda de más de 97 hectáreas. Cada casa, cada granero, cada vehículo fue registrado minuciosamente. Se interrogaron a vecinos, excursionistas, y cualquier persona que pudiera haber pasado por la zona ese día. Aún así, el misterio permanece intacto. Los habitantes de Haute-Fernet, acostumbrados a una vida tranquila, empezaron a sentirse observados con desconfianza. Algunos periodistas insinuaban que la respuesta debía estar dentro del propio pueblo, que alguien no estaba diciendo la verdad. Los rumores se multiplicaron y el ambiente se enrareció. Para la familia, cada día era una eternidad. Las plegarias se repetían en la pequeña iglesia del pueblo. Las velas se acumulaban junto a una fotografía del niño, y la esperanza se mezclaba con el miedo más profundo. Émile es niño de 2 años y medio que hasta hacía unos días corría alegremente por los prados alpinos. Se había convertido en el centro de una de las búsquedas más intensas y dolorosas de la historia reciente de Francia. Nadie podía imaginar en ese momento el desenlace que tendría este caso. La mañana del 9 de julio de 2023, apenas unas horas después de la desaparición de Émile Soleil, la aldea de Haute-Fernet parece un escenario sacado de una novela policíaca. El sol iluminaba los tejados de piedra, pero la serenidad habitual había desaparecido. En su lugar reinaba un ambiente de inquietud, miedo y confusión. El pueblo entero había sido transformado en un centro de operaciones de emergencia. Decenas de gendarmes y bomberos recorrían los alrededores en filas organizadas, hombro con hombro, peinando cada metro cuadrado del terreno. Los perros adiestrados olfateaban con insistencia, intentando captar algún rastro del niño. Un helicóptero sobrevolaba constantemente la zona, equipado con cámaras térmicas capaces de detectar el más mínimo cambio de calor en el paisaje. El dispositivo desplegado era impresionante, digno de un caso de máxima prioridad. Sin embargo, las primeras horas de la mañana no trajeron resultados. A pesar de la intensidad del esfuerzo, no había rastro alguno de Émile. Ni un trozo de ropa, ni una huella diminuta en el barro, ni un objeto que pudiera pertenecerlo. Era como si el niño hubiera desaparecido en el aire. Los investigadores empezaron a delimitar hipótesis. La primera era la más simple: el pequeño podría haberse internado en el bosque y haberse perdido entre los árboles.
Pero esa teoría comenzó a perder fuerza al comprobar que el perímetro estaba cubierto por equipos especializados, y que los perros no captaban ningún olor que se prolongara más allá de unos pocos metros de la casa. La segunda hipótesis era mucho más inquietante, la posibilidad de un secuestro. Alguien pudo haber recogido al niño en un vehículo y huido sin ser visto. No obstante, el camino de acceso a Hotvernet era estrecho y vigilado, y nadie recordaba haber visto un coche extrago en esas horas. La tercera posibilidad era aún más dolorosa, un accidente. El terreno estaba lleno de barrancos, pozos y zonas peligrosas. Si Émile había caído en uno de ellos, podría estar oculto a la vista. De inmediato se enviaron equipos de espeleólogos y buzos para inspeccionar cada grieta, cada pozo y cada riachuelo. Pero nuevamente, los resultados fueron negativos. La noticia se expandió como pólvora. Al caer la tarde, varios canales de televisión nacionales transmisión en directo desde la aldea. Los presentadores hablaban de un misterio sin precedentes, y comparaban el caso con otras desapariciones célebres de niños en Europa. El rostro de Émile apareció en cada noticiero, con sus ojos brillantes y su cabello claro, acompañado de la palabra que nadie quería leer, desaparecido. La presencia mediática no tardó en generar tensiones. Los vecinos de Hotvernet, poco acostumbrados a las cámaras, comenzaron a sentirse invadidos. No somos criminales, somos un pueblo tranquilo, murmuraban algunos, incomodos con la sospecha generalizada que los reportajes daban entrever. Para los padres de Émile, la exposición mediática era una de doble filo. Por un lado, esperaban que la difusión masiva ayudara a encontrarlo. Por otro, sentían la carga de tener que responder a periodistas en medio de su dolor insoportable. La madre, agotada y con los ojos hinchados de tanto horror, apenas podía articular palabras. El padre, firme pero devastado, pedía calma y confianza. En las autoridades, durante el segundo y tercer día, más de 800 personas participaron en la búsqueda. Profesionales, voluntarios, vecinos y miembros de asociaciones especializadas en desapariciones. Se organizaron cuadrillas que recorrían los senderos alpinos, revisaban cuevas, miraban debajo de rocas, y exploraban cada rincón que pudiera ofrecer una pista. Las autoridades decidieron cerrar temporalmente el acceso al pueblo. Solo los residentes y los equipos de emergencia podían entrar o salir. La intención era controlar cualquier movimiento sospechoso y preservar el lugar como una escena de investigación. Los drones se sumaron al operativo, sobrevolando con precisión zonas inaccesibles. Cada imagen captada era analizada por expertos, buscando un detalle que pudiera pasar desapercibido al ojo humano. Aun así, las horas seguían pasando sin avances. Los investigadores, al ver que el tiempo llegaba en contra, comenzaron a explorar hipótesis más complejas. Algunos se preguntaban si alguien del propio entorno del niño podía estar implicado. Era una línea de investigación delicada, pues la familia gozaba de buena reputación en la comunidad. Pero en casos de desapariciones infantiles, las estadísticas obligaban a considerar esa posibilidad. Los abuelos, destrozados por la culpa de haber perdido de vista al niño, colaboraban en todo lo posible. Si me hubiera dado cuenta antes, repitió la abuela entre sollozos, sintiendo que la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. El abuelo, más silencioso, parecía hundido en un mutismo doloroso. En paralelo, surgieron rumores de todo tipo. Algunos hablaban de sectas, otros de depredadores salvajes,
incluso se mencionó la posibilidad de que el niño hubiera sido atacado por un jabalí o un lobo, habituales en la región. Aunque los expertos descartaron rápidamente estas conjeturas, el clima de incertidumbre alimentaba el morbo mediático. En la iglesia de la aldea se celebraron vigilias. Decenas de personas encendieron velas y rezaron por el regreso del pequeño. El párroco, con voz quebrada, imploraba a los feligreses que mantuvieran la fe. No perdemos la esperanza. Émile está bajo el cuidado de Dios y volverá a nosotros. Sin embargo, tras 48 horas de búsqueda sin resultado, la fe comenzaba a temblarse. El cansancio físico y emocional se hacía sentir en cada rostro. Algunos voluntarios tuvieron que ser relevados, pues apenas podían mantenerse en pie. La tensión era tal que las discusiones estallaban con facilidad, entre quienes coordinaban el operativo. Los expertos lo sabían, en desapariciones infantiles. Las primeras 72 horas son cruciales. Si el niño no era encontrado en ese lapso, las probabilidades de hallarlo con vida disminuyen drásticamente. Es dato repetido en todos los noticieros, desgarraba en más a la familia, que se aferraba a la mínima posibilidad de un milagro. La policía solicitó colaboración a nivel nacional. En estaciones de tierra, aeropuertos y carreteras se distribuyen carteles con la foto de Émile. Cualquier pista, por mínima que fuera, debía ser reportada. Se recibirán decenas de llamadas de supuestos avistamientos, pero todas resultaron falsas alarmas. Mientras el tiempo avanzaba, una sombra de duda comenzó a instalarse en el corazón de la investigación. Y si alguien del círculo más cercano sabía más de lo que decía. Y si el silencio del pueblo escondía un secreto. Los investigadores, conscientes de la sensibilidad del caso, se movían con cautela. No querían acusar sin pruebas, pero la falta de indicios tangibles los obligaba a abrir nuevas líneas de trabajo. Cada entrevista a los vecinos era repetida. Cada declaración contrastada. El misterio se hacía más profundo a cada minuto. Hot vernet, que hasta entonces había sido un paraíso escondido en los Alpes, se transformaba en un lugar cargado de preguntas sin respuesta. Y en medio de todo, la figura de Émile permanecía en el centro de las plegarias, las conversaciones y las pesadillas de todos. El niño, que había desaparecido en cuestión de segundos, había dejado tras de sí un vacío inmenso y un enigma, que empezaba a convertirse en uno de los más desconcertantes de Francia en los últimos ecos. Nadie lo sabía todavía, pero lo peor estaba por venir. El cuarto día de la desaparición de Émile Soleil amaneció con un aire denso de angustia. El pueblo, que al principio se había volcado con entusiasmo en la búsqueda, comenzaba a mostrar signos de cansancio y desesperación. Los equipos de rescate seguían desplegados, pero la falta absoluta de pistas tangibles estaba minando la moral. Los voluntarios, aunque bien intencionados, ya no sabían dónde más buscar. Cada piedra parecía haber sido removida, cada arbusto revisado, cada sendero recorrido una y otra vez. Aún así, el niño seguía sin aparecer. Y lo más inquietante era que en esa sequera se encontraba un indicio de lo que pudiera haber ocurrido. Las autoridades decidieron intensificar la investigación criminal. Si Émile no estaba en los alrededores, había que considerar seriamente que había sido llevado a otro lugar. La gendarmería interrogó de nuevo a todos los habitantes de Hot-Fernet con un rigor mayor. Se revisaron horarios, coartadas, movimientos sospechosos. Los investigadores preguntaban una y otra vez,
Quien envió a Émile por última vez. La respuesta era siempre la misma. Un par de vecinos lo habían visto caminando solo por una calle del pueblo, dirigiéndose hacia abajo, pero nadie sabía que ocurrió después. Esa era la última imagen conocida del juego, y desde allí, la nada absoluta. Los agentes de la policía judicial llegaron para reforzar el dispositivo. Se trataba de especialistas en casos de desaparición y secuestro. Traían consigo equipos técnicos avanzados, pero sobre todo experiencia en situaciones donde cada minuto cuenta. Instalaron una base de operations en el pueblo, y comenzaron a revisar meticulosamente todo. Los teléfonos móviles de los vecinos, las cámaras de seguridad de carreteras cercanas, incluso los registros de vehículos que habían circulado por la zona en ese periodo. Pero Hot Vernet era un lugar aislado, con accesos reducidos y sin cámaras en las calles. La falta de tecnología dificultaba enormemente la investigación. El ambiente en el pueblo se volvió más tenso con cada día que pasaba. Lo que al inicio fue una colaboración comunitaria se convirtió en una atmósfera de sospecha. Algunos habitantes miraban con recelo a sus propios vecinos, preguntándose en silencio si alguien podía estar ocultando información. Las miradas, antes cálidas y confiadas, se volvieron esquivas. Los periodistas, apostados en la entrada del pueblo, amplificaban esa tensión. Las cámaras captaban cada gesto, cada lágrima, cada movimiento de los familiares, alimentando la atención nacional e internacional. El caso era portada de periódicos en toda Europa, y las comparaciones con desapariciones, como la de Madeleine McCann, surgían inevitablemente. Mientras tanto, la familia Soleil atravesaba un infierno personal. La madre de Émile, desgarrada por la culpa y la impotencia, apenas podía comer o dormir. Pasaba horas abrazando la ropa de su hijo, aferrándose al olor que todavía permanecía en las prendas. El padre, más contenido en sus emociones, trataba de sostener a la familia, pero su rostro delataba un dolor indescriptible. Los abuelos, en cuya casa había ocurrido la desaparición, vivían sumidos en una tormenta emocional. La abuela lloraba, desconsolada, convencida de que su descuido había abierto la puerta a la tragedia, mientras el abuelo, rígido y silencioso, parecía cargar sobre sus hombros el peso de toda la situación. El quinto día, un rumor comenzó a circular entre los periodistas y se filtró a la opinión pública. Algunos investigadores no descartaban que Émile hubiera sido víctima de un hecho criminal. La simple idea de que el niño pudiera haber sido secuestrado o incluso asesinado estremeció a la comunidad. Las preguntas se multiplicaban. ¿Quién quería hacer daño a un pequeño de 2 años y medio? ¿Qué motivo podía haber detrás? Los expertos entrevistados en televisión analizaban cada hipótesis. Algunos hablaban de un secuestro por razones desconocidas. Otros sugerían un accidente encubierto por miedo o vergüenza. Los debates mediáticos, lejos de ayudar, aumentaban la confusión y la presión sobre los investigados. La policía científica comenzó a inspeccionar la casa de los abuelos, así como las propiedades cercanas. Se tomaron muestras de ADN. Se buscaron huellas, se analizaron objetos. Nada incriminatorio surgió de esas pesquisas iniciales. Sin embargo, la decisión de investigar el domicilio familiar fue interpretada por algunos como una señal de sospecha directa hacia los parientes. Los medios no tardaron en explotar esa narrativa, generando un clima de especulación daño para los padres y abuelos del pequeño.
El abogado de la familia denunció públicamente que se estaba revictimizando a quienes ya sufrían la mayor de las tragedias. Mientras tanto, las autoridades también trabajaban en el ámbito digital. Se revisaban foros, redes social, y bases de datos de delincuentes sexuales en la región. Querían asegurarse de que no hubiera alguien con antecedentes en los alrededores. Aunque surgieron algunos nombres, ninguno parecía vinculado al caso de manera directa. Aún así, la sombra de esa posibilidad incrementaba el miedo colectivo. El sexto día, la gendarmería anunció que reduciría gradualmente la búsqueda en campo abierto. Se habían movilizado más de 1000 personas, se habían rastreado cientos de hectáreas, se habían empleado perros, helicópteros, drones y equipos especializados, pero el resultado era el mismo. Ninguna pista. Es anunció cayó como un jarro de agua fría sobre la familia y los voluntarios. Para muchos, abandonar la búsqueda equivalía a rendirse. Pero las autoridades argumentaban que continuar de la misma manera ya no tenía sentido. Era necesario enfocar los recursos en la investigación judicial. La decisión generó un debate público encendido. Algunos acusaban a la policía de incompetencia, otros exigían más medios, más perseverancia. El caso se convirtió en el asunto de interés nacional, con políticos opinando y ciudadanos organizando manifestaciones simbólicas en apoyo a la familia. En red social, miles de mensajes circulaban cada día bajo la consigna, justice. Por Émile. El rostro del niño, con su expresión inocente, se convirtió en un símbolo de dolor e incertidumbre. Mientras tanto, en Hotvernet, el silencio se hacía más pesado. La vida cotidiana estaba paralizada. El pequeño pueblo ya no era el refugio tranquilo de los Alpes, sino un escenario de misterio y sospecha. Las casas permanecían cerradas, los niños ya no jugaban en las calles y los adultos hablaban en susurros, temerosos de ser malinterpretados o señalados. La desaparición de Émile no solo había destrozado a una familia, sino que había transformado por completo la identidad de toda una comunidad. El séptimo día, la investigación dio un giro inesperado. Una pista anónima llegó a la gendarmería, asegurando haber visto un coche sospechoso en las cercanías del pueblo la tarde de la desaparición. El vehículo, según la descripción, era oscuro y de un modelo común, lo que dificultaba su identificación. Aún así, los agentes comenzaron a revisar todas las grabaciones de cámaras, de carreteras y estaciones de servicio en un radio de 50 kilómetros. La esperanza de encontrar un hilo conductor revivió brevemente, aunque los resultados fueron nuevamente desalentadores. Nada concreto apareció. La familia, devastada, se aferraba a la oración y a la esperanza. Cada día parecía una eternidad, cada hora un tormento. El misterio se alargaba y con él la incertidumbre, que se transformaba poco en desesperación. En el aire flotaba una pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Seguía con vida Émile? Nadie lo sabía, pero el tiempo pasaba implacable, y la verdad parecía cada vez más lejana. El octavo día después de la desaparición de Émile Soleil, amaneció con un silencio casi insoportable en Hotvernet. La montana, que antes era un lugar de paz y belleza natural, se había convertido en un escenario de tensión permanente. Los caminos solitarios parecían ahora más oscuros, y cada rincón evocaba preguntas sin respuesta. La familia, ya desgastada por la espera, sentía que el tiempo jugaba en su contra. La madre de Émile se levantaba cada mañana con la esperanza
De recibir noticias. Pero cada anochecer cae sobre ella como un golpe brutal de desperanza. La investigación había tomado un curso más técnico. Los especialistas de la policía judicial empezaban a trabajar con hipótesis más arriesgadas. Una de ellas era que el niño hubiera sufrido un accidente y que alguien, por miedo o por sentirse culpable, hubiera decidido ocultar lo ocurrido. Esta idea, dolorosa pero posible, ponía en el punto de mira a personas del propio entorno, incluso vecinos o conocidos. La tensión aumentaba por cada entrevista de la policía, era vista como un signo de sospecha. Y en un pueblo tan pequeño, todos se conocen demasiado bien como para no sentir señalados. Los gendarmes interrogaron varias veces a los mismos testigos, buscando contradicciones. Algunos vecinos comentaban entre susurros que los agentes querían hacer caer a alguien, presionando hasta el límite. Otros, en cambio, estaban convencidos de que había detalles que todavía no se habían dicho por completo. En un entorno donde las familias llevaban generaciones conviviendo, era difícil imaginar que alguien ocultara un secreto tan oscuro, pero al mismo tiempo, el silencio general alimentaba la sospecha. Mientras tanto, los medios de comunicación intensificaban su presencia. Las cadenas de televisión enviaban reporteros que buscaban cada mínimo detalle, cada gesto de los familiares. Las imágenes de la madre de Émile, llorando en la entrada de la casa, se repetían una y otra vez en las pantallas franceses, y los debates se multiplicaban en horario estelar. Psicólogos, criminólogos y antiguos policías eran invitados a especular sobre el destino del niño. Algunos afirmaban que todavía había esperanza de encontrarlo con vida. Otros, más pesimistas, advertían que cada hora sin noticias reduce drásticamente las posibilidades. El padre del niño, de carácter más reservado, decidió dar una breve declaración a los medios. Su voz, quebrada pero firme, suplicaba respeto y pedía que la gente no alimentara rumores dañinos. Recalcó que la familia estaba viviendo un dolor indescriptible y que lo único que querían era volver a abrazar a Émile. Sus palabras, transmitidas en directo, conmovieron a muchos, pero no lograron frenar la ola de especulaciones que inundaba periódicos y red social. En paralelo, la policía seguía con una estrategia discreta, rastrear cada vehículo que había circulado cerca del pueblo en la franja horaria crítica. Era una tarea inmensa y complicada, porque no existen registros automáticos ni cámaras de control en la zona más inmediata. Aún así, la gendarmería pidió colaboración ciudadana. Querían que cualquiera que hubiera estado en Haute-Fernet o en sus alrededores ese día se pusiera en contacto. Algunas llamadas llegaron, pero ninguna ofreció una pista sólida dado el décimo día. La investigación comenzó a explorar otra posibilidad, que Émile hubiera sido llevado lejos del pueblo en cuestión de minutos. Esta teoría abría un abanico aterrador de escenarios, desde un secuestro planificado hasta una acción impulsiva. Los agentes consideraban que, si alguien lo había sacado en coche, podía encontrarse en cualquier parte de Francia o incluso fuera del país. Y esa hipótesis generaba una angustia insoportable para la familia, que veía como el caso se expandía hasta un punto casi inabarcable. La presión mediática alcanzó un nivel tan alto que las autoridades decidieron organizar una conferencia oficial para aclarar los avances. El portavoz de la gendarmería explicó con tono solemne que no había rastro alguno del niño, pese a los esfuerzos colosales,
YQ la investigación se encontraba ahora en una fase más judicial que de búsqueda masiva. Sobre que todas las hipótesis seguían abiertas. Accidente, secuestro, desaparición voluntaria facilitada por un adulto, incluso un hecho criminal encubierto. La rueda de prensa, en lugar de calmar a la opinión pública, generó en más ansiedad. La sensación de que todo era posible mantenía al caso en un limbo insoportable. Los abuelos del niño, especialmente golpeados por la situación, se mantenían aliados de las cámaras. Habían recibido críticas injustas en red social, donde algunos los señalaban como responsables por haber perdido de vista a su nido. La abuela, sumida en un dolor paralizante, apenas podía pronunciar palabra. El abuelo, en cambio, se mostraba sereno hacia el exterior, pero quienes lo conocen decían que pasaba noches enteras sin dormir, caminando de un lado y otro de la casa con la mirada perdida. En el pueblo, la vida cotidiana estaba prácticamente suspendida. El pequeño Vernet había pasado de ser un lugar anónimo en los Alpes a convertirse en el centro de la atención nacional. Los vecinos se sentían acosados por las cámaras y desconfiaban de los periodistas, que buscaban cualquier declaración. El ambiente se había vuelto irrespirable. Nadie hablaba con naturalidad, y cada conversación estaba impregnada de miedo. A ser malinterpreta o expuesto en televisión. A nivel emocional, la familia se aferraba a la esperanza a pesar de todo. La madre rezaba cada día, convencida de que su hijo estaba vivo en algún lugar. Guardaba en la mesilla de noche un debullo que Émile había hecho semanas antes, y lo miraba como si fuera una ventana a su regreso. El padre, aunque más escéptico, no quería transmitir su desesperanza, y se obligaba a proyectar fortaleza. Sabía que si se derrumbaba, el resto de la familia se vendría a bajo con el paso de los días. La investigación fue adquiriendo un carácter más oscuro. Algunos periodistas comenzaron a hablar de secretos familiares, de tensiones ocultas entre vecinos, de viejas disputas que podrían haber desembocado en una tragedia. Nada de eso estaba confirmado, pero en la vorágine mediática, cualquier rumor encontraba espacio. Y esa narrativa de sospecha aumentaba el aislamiento de la familia Soleil, que ya no sabía en quién confiar. Los agentes por su parte trabajaban con discreción. Sabían que la presión del tiempo era enorme, pero también que precipitarse podía arruinar pruebas o llevar a callejones sin salida. Revisaban expedientes antiguos, codijaban testimonios una y otra vez, buscaban incongruencias. Cada detalle podía ser clave, una palabra mal dicha, un horario mal recordado, un gesto nervioso durante un interrogatorio. Todo era registrado, analizado. Archiva duda, al cumplir 2 semanas de la desaparición, la sensación de vacío era total. No había cuerpo, no había rostro, no había señales. Solo quedaban preguntas abiertas y un dolor que se expandía sin control. La madre de Émile escribió una carta que fue publicada en algunos medios, donde expresaba su amor incondicional y suplicaba que, si alguien tenía a su hijo, lo diera volver a casa. Y esa carta, llena de ternura y desesperación, conmovió profundamente a la opinión pública. Se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la incertidumbre. Sin embargo, la realidad seguía siendo implacable. Cada día que pasaba sin noticias, hacía más difícil imaginar un final feliz. El pueblo de Vernet, con sus montañas silenciosas y sus caminos estrechos, parecía haberse convertido en un enigma imposible de resolver. Y mientras tanto,
la pregana seguía martellando en la mente todos, que había pasado realmente con el pequeño Émile. Las 2 semanas posteriores a la desaparición de Émile se convirtieron en un túnel interminable de incertidumbre. La investigación entró en un terreno cada vez más complejo y silencioso. Lo que al inicio había sido un despliegue masivo de gendarmes, perros rastreadores y voluntarios, recorriendo cada rincón del pueblo, se transformó en un trabajo mucho más discreto, basado en entrevistas, coteo de datos y análisis minuciosos de cualquier detalle que pudiera ofrecer una pista. Los investigadores comenzaron a centrarse en los tiempos. Analizaron cada minuto desde que Émile fue visto por última vez en el jardín de sus abuelos hasta que se reportó su ausencia. Es margen de tiempo reducido, de apenas unos minutos, resultaba clave. Los especialistas coincidían en que algo muy rápido y preciso debió de ocurrir para que el niño desapareciera sin que nadie lo notara. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Las conversaciones en el pueblo eran cada vez más tensas. Muchos vecinos, agitados por la presión mediática, se habían vuelto reservados y rehuían las cámaras. Otros, en cambio, se dejaban levar por el murmullo de rumores. Algunos decían que el niño había podido caer en manos de un desconocido que pasaba por la zona. Otros aseguraban que era imposible, que alguien del mismo entorno tenía que estar implicado. La desconfianza se extendía como un veneno silencioso en la comunidad. La familia de Émile sufría un doble tormento. La ausencia del niño y la sensación de ser observados constantemente. Cada gesto, cada palabra, era analizado por periodistas y comentado en programas de televisión. La madre evitaba salir de la casa, salvo cuando era estrictamente necesario. Había decidido protegerse del escrutinio público, refugiándose en recuerdos y oraciones. El padre, aunque igualmente disgustado, se veía obligado a mantener contacto con la policía y con algunos medios, siempre con la esperanza de mantener viva la atención sobre el caso. Los abuelos, anfitriones del niño, el día de su desaparición, estaban devastados. La abuela se culpaba de haber perdido de vista a Émile, aunque fuera solo por unos minutos. El abuelo, que había salido a realizar un pequeño trabajo en el terreno cuando todo ocurrió, se reprochaba no haber estado cerca. Sus vidas habían cambiado radicalmente. Lo que antes era un lugar tranquilo, lleno de rutinas simples, ahora era el epicentro de una tragedia que los señalaba sin piedad. La policía empezó a investigar más a fondo los alrededores del pueblo. Se registraron casas, cobertizos, pozos y graneros. Se hicieron inspecciones con drones en zonas de difícil acceso. Incluso se recurrió a equipos especializados en la búsqueda de restos biológicos. Pero cada operación terminaba con el mismo resultado: nada. En hay una prenda, en hay un rostro, en hay una pista que confirmara alguna hipótesis. Mientras tanto, el caso ocupaba titulares en toda Francia y más allá. Los periódicos hablaban de el misterio de Hotvernet. Los noticieros abrían sus emisiones con imágenes de la montana, como si aquel paisaje idílico escondiera un secreto imposible de develar. El rostro de Émile, sonriente en las fotografías familiares, se había convertido en un símbolo nacional, recordando a todos que un niño podía desaparecer incluso en el lugar más terreno que lo dat. La familia decidió organizar una vigilia en honor a Gino. Vecinos y personas de otros pueblos cercanos acudieron con velas,
risando juntos, y guardando un silencio profundo. Fue un momento de comunión y de esperanza, un intento desesperado de mantener viva la fe en que el niño regresaría. La madre, entre lágrimas, agradeció a los presentes por su apoyo y confesó que cada día se acaba con volver a abrazar a su hijo. Las imágenes de esa vigilia recorrieron todo el país y despertaron la empatia de miles de personas que enviaron mensajes de solidaridad. Sin embargo, tras ese instante de unión, volvió la crudeza de la realidad. La policía no ofrece nuevos avances y la familia sencha que todo se estancaba. Los días pasaban y el silencio se hacía cada vez más pesado. El miedo de que la verdad nunca saliera a luz se apoderaba de muchos. Algunos vecinos incluso pensaban que el caso podría quedar sin resolver, como tantas otras desapariciones que con el tiempo se convertían en fríos expedientes olvidados. En París, la opinión pública seguía dividida. Había quienes confiaban plenamente en las autoridades y creían que era solo cuestión de tiempo que aparecieran pruebas. Otros, en cambio, criticaban duramente la gestión de la investigación y acusaban a la gendarmería de no haber actuado con suficiente rapidez en las primeras horas, consideradas cruciales en casos de desapariciones infantiles. Los debates televisivos se volvieron cada vez más ásperos, reflejando una sociedad angustiada por la impotencia de no encontrar respuestas. Dentro de la investigación, los agentes empezaban a considerar que lo más probable era que alguien hubiera intervenido activamente en la desaparición. Era una conclusión dolorosa, porque significaba aceptar que no se trataba de un simple accidente en el campo, sino de un acto cometido por una persona. Y esa posibilidad, aunque no confirmada, generaba en más tensión, porque abría un abanico de sospechas difíciles de acatar. En el corazón de todo este caos, la figura de Émile se mantenía viva a través de recuerdos, fotografías y relatos. Sus juguetes seguían en la casa de sus padres, su ropa estaba doblada en los cajones, y cada rincón guardaba su presencia. La madre a veces creía escoger su voz en medio de la noche, como un eco que venía de la memoria. El padre, aunque intentaba mantenerse firme, se derrumbaba en silencio cuando nadie lo veía. Ambos sabían que, pasara lo que pasara, su vida nunca volvería a ser la misma. El caso se había convertido en un misterio que desafiaba la lógica y la razón. En un mundo lleno de tecnología, cámaras y vigilancia constante, la desaparición de un niño en un pequeño pueblo parece casi imposible de explicar. Y, sin embargo, eso era lo que había sucedido. Émile se había desvanecido sin dejar rastro, y con él, la tranquilidad de toda una comunidad. Los días se convirtieron en semanas, y la desaparición de Émile comenzó a adquirir un aire de caso irresoluble. A pesar de los esfuerzos constantes de la gendarmería, cada operativo concluía con el mismo silencio ensordecido. Se habían revisado barrancos, caminos forestales, granjas abandonadas y arroyos cercanos, pero nada daba resultado. Los perros especializados, entrenados para detectar incluso rastros minúsculos de olor humano, se mostraban desconcertados. Al llegar al jardín de la casa de los abuelos, seguían el rastro unos metros y después se detenían, como si la presencia del niño simplemente se hubiera disuelto en el aire. Es de tal obsesionaba a los investigadores la hipótesis de que Émile se hubiera oleado solo parece cada vez más improbable. Un niño tan pequeño no podría haber recorrido una gran distancia en tan poco tiempo sin ser visto por alguien.
La conclusión lógica, era que alguien lo había sacado de allí, de manera rápida y sin dar huellas visibles. Pero quién, y cómo. La presión sobre la familia aumentaba. Aunque los padres habían cooperado en todo momento, algunos sectores de la opinión pública comenzaron a especular sobre su posible implicación. Eran rumores dolorosos y infundados, pero difíciles de detener en una era en la que cada comentario en red social se expandía como un incendio. La madre, cada vez más afectada, apenas lograba dormir. El padre intentaba mantener la calma frente a la tormenta, pero por dentro se sentía impotente y furioso ante la injusticia de aquellas insinuaciones. Los investigadores, conscientes del impacto de estas sospechas, realizaron entrevistas exhaustivas a los padres, los abuelos y otros familiares cercanos. Revisaron llamadas telefónicas, registros de desplazamientos, horarios y testimonios de todos los que estuvieron en el pueblo ese día. Nada de lo que encontraron apuntaba a la familia. Sin embargo, para los gendarmes, la ausencia de pruebas no significaba inocencia total, y el círculo más íntimo seguía bajo observación permanente. En paralelo, se ampliaron las pesquisas a personas externas al pueblo. La carretera que cruzaba la zona era un posible punto de acceso para alguien que hubiera llegado de fuera. Se instalaron cámaras de control en los accesos al valle, revisando grabaciones de los días anteriores y posteriores a la desaparición. Cada vehículo fue analizado, cada matrícula contrastada. Hubo algunos indicios dudosos, un coche que parecía detenerse durante unos minutos, una furgoneta que no pudo ser identificada con precisión, pero ninguno de ellos permitió avanzar de manera concluyente. Los medios de comunicación seguían explotando cada mínimo detalle. Programas enteros se dedicaban a reconstruir el día de la desaparición, mostrando mapas del pueblo, horarios estimados y testimonios de vecinos. Psicólogos, criminólogos y especialistas en seguridad infantil eran invitados para dar su opinión. Para el espectador común, todo aquello era una mezcla de intriga y tragedia, pero para la familia se trataba de un suplicio. La imagen de Émile se multiplicaba en cada pantalla, mientras la verdad seguía sin aparecer. En el pueblo, la vida se había transformado por completo. Lo que antes era un lugar tranquilo y casi olvidado, se había convertido en un escenario de vigilancia y tensión. Muchos habitantes comenzaron a sentirse acosados, cansados de que periodistas y curiosos invadieran sus calles. Algunos negocios pequeños sufrieron porque los visitantes ya no iban allí a disfrutar del paisaje, sino a curiosar sobre el misterio. Se decía en voz baja que ocurriera lo que ocurriera, hot vernet nunca volvería a ser el mismo. Los investigadores trataron de reconstruir los últimos movimientos del niño con la máxima precisión posible. Según el testimonio de un vecino, Émile había sido visto por última vez caminando en dirección a un sendero que salía del pueblo. Pero ese testimonio tenía matices. La persona no estaba del todo segura de si realmente era él o si se trataba de otro niño. Aún así, la policía consideró ese rostro como una posibilidad. Equipos especializados recorrieron el sendero, metro por metro, buscando cualquier indicio. De nuevo nada. Mientras tanto, en la familia surgían sentimientos contradictorios. La madre mantenía viva la esperanza de que su hijo estuviera vivo en algún lugar, quizá retenido por alguien pero con la posibilidad de regresar. El padre, en cambio, empezaba a temer lo peor, aunque no se lo confesaba a nadie. Y esa diferencia
De percepciones criba silencios largos entre ellos, silencios llenos de angustia. Hubo un momento en el que la policía decidió ampliar el alcance de la investigación a posibles antecedentes criminales en la región. Se revisaron casos antiguos de secuestros o desapariciones no resueltas, con la idea de detectar algún patrón. También se analizaron a fondo los perfiles de personas con antecedentes de delitos contra menores que vivían en un radio cercano. El trabajo era enorme, pero indispensable. Sin embargo, a pesar de la minuciosidad, tampoco allí se hallaron conexiones claras con el caso de Émile. Los días se hacían eternos. Cada jornada sin resultados era un golpe para los padres, una herida que no dejaba de sangrar. Las cartas de apoyo que recibían de desconocidos de todo el país eran un bálsamo, pero también un recordatorio constante de la ausencia de su hijo. En cada mensaje que comenzaba con rezamos por el regreso de Émile, ellos sentían la paradoja de la esperanza y el dolor. En los pasillos de la gendarmería, el caso era ya una obsesión. Los agentes hablaban de él incluso fuera de servicio, intentando encontrar ángulos nuevos que se les hubieran escapado. Algunos se aferraban a la idea de que podía aparecer vivo, otros aceptaban en privado que, después de tanto tiempo, la probabilidad de un desenlace trágico era cada vez mayor. Pero nadie lo decía en voz alta frente a la familia, porque mantener viva la esperanza era también una forma de seguir el luchando. La investigación había llegado a un punto muerto. Y aunque nadie lo reconoce públicamente, todos lo sabían. El misterio de Hot Fernet seguía intacto, como un rompecabezas del que faltaban las piezas más importantes. Y mientras tanto, la figura de Émile, con su rostro inocente y sus ojos brillantes, se había convertido en un símbolo de perdida. Y de esperanza. Un niño cuya ausencia era un grito silencioso que resonaba en toda Francia. El verano avanzaba y, con él, también se desvanecía poco a poco la esperanza inmediata de encontrar a Émile con vida. No obstante, la gendarmería se negaba a dar por cerrado el caso. Cada semana se organizaban reuniones entre los investigadores para revisar lo recopilado, confrontar hipótesis y replantear estrategias. El expediente ocupaba decenas de carpetas, con declaraciones, mapas detallados, registros telefónicos y miles de páginas de análisis. Sin embargo, la pieza central seguía ausente. El paradero del niño. Se establecieron nuevos turnos de patrullaje en la región. Incluso después de tantas semanas, agentes recorrían caminos rurales y bosques apartados, convencidos de que tal vez algún pequeño objeto, una prenda o un rostro, pudiera aparecer con el paso del tiempo. La esperanza era que la naturaleza, caprichosa y a veces implacable, revelara algún secreto escondido. Pero cada salida terminaba de la misma forma, con los agentes volviendo, exhaustos y con las manos vacías de la presión sobre los investigadores crecía. En la opinión pública se extendía la idea de que la policía estaba fallando. Algunos periodistas criticaban la falta de resultados, y los padres de Émile, aunque agradecidos por el esfuerzo, comenzaban a sentir que el caso se estancaba en un círculo sin fin. Cada vez que se anunciaba una nueva pista, un nuevo testimonio o una supuesta grabación de enteros, las esperanzas se disparaban, solo para caer de golpe cuando se confirmaba que no había nada sólido. En el entorno familiar, la vida diaria era una prueba de resistencia emocional. La madre se aferraba a cualquier señal que pudiera interpretarse como positiva,
Una llamada anónima que afirmaba haber visto a un niño perecido. Una carta enviada desde otra región del país. Incluso rumores que llegaban de lugares tan lejanos como España o Italia. Para ella, cualquier posibilidad, por mínima que fuera, era suficiente para mantener la ilusión de que su hijo seguía vivo en algún lugar. El padre, en cambio, trataba de protegerla de ese vaivén emocional, sabiendo que muchas de esas pistas no eran más que espejismos que alimentaban el dolor. Los investigadores también exploran la posibilidad de que Émile hubiera sido víctima de un accidente que, por alguna razón, había pasado desapercibido. Se revisaron nuevamente los pozos, las cisternas, y las construcciones abandonadas de la región. Incluso se recurrió a drones con cámaras térmicas y sensores especiales. Nada, cada búsqueda, reforzaba la idea de que alguien debía de haber intervenido. Pero la ausencia de pruebas concretas hacía que todo siguiera en un terreno nebuloso, difícil de sostener en un juez o un fiscal. Mientras tanto, Hotvernet se había convertido en un pueblo marcado por la sospecha, aunque la mayoría de los habitantes habían colaborado desde el primer momento. Algunos empezaban a sentirse observados con recelo. La policía, por necesidad, había interrogado a casi todos más de una vez, y cada entrevista dejaba tras de si una sombra de duda. Y si el culpable estaba allí mismo, oculto entre los vecinos. La pregunta se repetía en conversaciones privadas, alimentando rumores y tensión. Una tarde, durante un operativo discreto, los agentes regresaron a la casa de los abuelos para hacer una reconstrucción del día de la desaparición. Utilizaron muñecos para simular los movimientos del niño. Calcularon tiempos y distancias, e incluso midieron cuánto podía recorrer un niño de su edad en pocos minutos. El resultado fue desconcertante. Si Émile realmente se había alejado solo debía haber sido visto por alguien en algún punto del pueblo. Pero nadie, salvo aquel testigo dudoso, lo había visto. La hipótesis de una desaparición espontánea se debilitaba aún más. Los padres agitados empezaron a pensar en alternativas drásticas. Consultaron con asociaciones especializadas en desapariciones, contactaron con investigadores privados y recibieron el apoyo de organizaciones que defendían los derechos de las familias de desaparecidos. Cada reunión era un recordatorio de que no estaban solos en el sufrimiento, pero también de que había cientos de familias en Francia que vivían con la misma herida abierta. Con el paso del tiempo, la figura de Émile se convirtió en un símbolo. En los medios, su fotografía, con esa expresión inocente y confiada, aparecía en pancartas, en vigilias organizadas en distintas ciudades, en campañas de concienciación sobre la seguridad infantil. Para la familia era un consuelo saber que la memoria de su hijo movilizaba a tanta gente, pero también un dolor insoportable porque nada de eso lo traía de vuelta. Los agentes comenzaron a considerar que tal vez la desaparición no era un hecho aislado, sino parte de algo más complejo. Se analizaron posibles redes de tráfico de menores, aunque hasta entonces no había indicios claros de ello en la región. También se contempló la posibilidad de un secuestro cometido por alguien con motivaciones personales, quizás alguien cercano a la familia. La investigación avanzaba en todas direcciones, pero ninguna línea conseguía consolidarse. Mientras tanto, en el silencio de la noche, los padres de Émile se encontraban atrapados en una rutina cruel. Revisar una y otra vez los recuerdos de aquel día, buscar en cada detalle una pista que hubieran pasado por alto.
La madre solia quedarse despierta hasta tarde, mirando fotos y videos de su hijo, escuchando una y otra vez sus risas grabadas en el teléfono. El padre, por su parte, se refugiaba en la acción. Escribía cartas a las autoridades, mantenía reuniones con abogados y presionaba para que el caso no se enfriara. Pero, en el fondo, ambos comparten la misma pesadilla, la incertidumbre de no saber si volverían a abrazar su hijo. La investigación, aunque sin avances concretos, no se detenía. La convicción de los agentes era que, en algún momento, alguien cometería un error, un descuido, y la verdad saldría a luz. Era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, para la familia, cada día que pasaba sin respuestas era una eternidad insoportable, un recordatorio cruel de que el destino de Émile seguía siendo un misterio envuelto en sombras. A medida que los meses avanzaban, la vida en Haute Vernet se transformó en una especie de rutina forzada. El pueblo, que antes era un lugar tranquilo donde todos se conocen, se había convertido en un escenario permanente de investigación policial y especulación mediática. Los periodistas seguían visitando la zona, entrevistando a vecinos y grabando imágenes de las colinas y senderos que rodeaban la aldea. Cada vez que aparecía un equipo de televisión, la familia de Émile sentía como su dolor se volvía espectáculo. El otoño llegó con sus tonos ocres y el frío de las montañas. Los padres de Émile se enfrentaban a una nueva realidad. La ausencia de su hijo se estaba prolongando mucho más de lo que hubieran imaginado posible. La esperanza seguía viva, pero empezaba a mezclarse con una resignación amarga, con la necesidad de aceptar que quizás nunca recibirían la respuesta que tanto anhelaban. Sin embargo, los investigadores insisten en que el caso no estaba cerrado y que había motivos para seguir buscando. Durante este tiempo, un nuevo elemento llamó la atención de la policía: inconsistencias en los testimonios de algunos vecinos. Había personas que, al principio, afirmaron haber visto o escuchado algo, pero con el paso del tiempo sus versiones cambiaban o se contradicían. Los investigadores comenzaron a preguntarse si esos cambios eran fruto de la confusión y del paso del tiempo, o si alguien estaba ocultando deliberadamente información crucial. Las tensiones en el pueblo aumentaron. Algunos habitantes se sentían injustamente señalados, mientras que otros comenzaban a desconfiar de los mismos vecinos con los que habían compartido toda una vida. El ambiente era espeso, cargado de sospechas, miradas esquivas y conversaciones. A media voz. La desaparición de Émile no solo había destrozado a una familia, sino que había dejado una grieta en la comunidad entera. Los padres, conscientes de estas tensiones, intentaban mantenerse al margen. Su única preocupación era recuperar a su hijo o, al menos, conocer la verdad sobre lo sucedido. La madre encontraba cada vez más difícil salir de casa. Sentía las miradas de curiosidad y compasión clavadas en ella, como si fuera una figura trágica expuesta en un escenario público. El padre, en cambio, se mantenía firme en su empeño por exigir respuestas, aunque eso significara enfrentarse a la incomodidad de la gente del pueblo. A finales de otoño, la gendarmería decidió realizar una nueva búsqueda intensiva en un área previamente revisada. Esta vez utilizaron equipos más avanzados, perros especializados y un número mayor de agentes. Durante varios días, rastrearon minuciosamente cada rincón, cada árbol caído y cada grieta en el terreno. Los periodistas, atentos a cualquier signo, esperaban con ansias un hallazgo.
Paro, al igual que antes, la búsqueda concluyó sin resultado, la frustración creció. En la mente de los investigadores empezaba a formarse una conclusión cada vez más clara. La desaparición de Émile no podía explicar solo como un accidente. La hipótesis del secuestro volvía a ganar fuerza. Pero, ¿por quién? ¿Y con qué motivo? No había ninguna demanda de rescate, ningún mensaje anónimo, nada que indicara una motivación económica. Eso llevaba a pensar en razones más oscuras. Más person, al estado del invierno, trajo consigo un silencio, en más denso. Las montañas cubiertas de nieve, parecen congelar también las esperanzas. El caso, sin embargo, seguía activo en los despachos policiales. Nuevos equipos de analistas revisaban las llamadas telefónicas realizadas en la zona el día de la desaparición, buscando patrones, conexiones o anomalias. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, podía convertirse en la clave que hasta entonces se les había escapado. Mientras tanto, la familia vivía atrapada en un ciclo insoportable. Cada día que pasaba sin noticias era un golpe más a su resistencia emocional. La madre se refugiaba en los recuerdos, repasando fotografías y grabaciones una y otra vez, como si al mirarlas pudiera reconstruir su hijo frente a ella. El padre, por su parte, se sumergía en la búsqueda de justicia, manteniendo el contacto constante con las autoridades y las asociaciones de familias de desaparecidos. En el exterior, la imagen de Émile seguía presente en la opinión pública. Campañas en red social, marchas silenciosas y vigilias en distintas ciudades de Francia mantenían vivo su recuerdo. Su rostro se había convertido en un símbolo, en el recordatorio doloroso de la fragilidad de la infancia y de la necesidad de proteger a los más vulnerables. Pero esa visibilidad, aunque reconfortante en parte, no llenaba el vacío, ni respondía a la única pregunta que importaba. ¿Dónde estaba Émile? El caso se había convertido en un rompecabezas imposible, con piezas que no encajaban, con huecos que nadie lograba llenar. Cada paso adelante parecía conducir a un callejón sin salida. Y, sin embargo, tanto los investigadores como los padres mantenían la convicción de que la verdad estaba allí, oculta bajo capas de silencio, miedo o engaño. La clave, pensaban, debía de estar en un detalle que todavía no habían sabido interpretar. El tiempo pasaba, y aunque la incertidumbre era insoportable, la familia se negaba a rendirse. La desaparición de Émile no sería olvidada. El misterio seguía vivo, acechando en cada rincón del pueblo y en cada recuerdo de aquel fatídico día. Y, aunque las respuestas no llegaban, todos sabían que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz porque los secretos más oscuros rara vez permanecen enterrados para siempre. El invierno seguía avanzando y con él, la sensación de que el tiempo llegaba en contra de la familia Soleil. Cada día sin noticias hacía que la desesperanza se volviera más pesada, pero al mismo tiempo, los padres no podían rendirse. La gendarmería, consciente de la presión mediática y del desgaste emocional de los familiares, decidió intensificar la investigación con nuevas estrategias. Una de ellas fue revisar nuevamente a fondo los registros de personas que habían estado en hot vernet durante el día de la desaparición. Se contactaron antiguos visitantes, trabajadores temporales, transportistas y cualquier individuo que pudiera haber tenido un motivo para estar en la zona sin despertar sospechas. Se trataba de un trabajo minucioso y agotador, pero la policía sabía que, en casos de desapariciones, cualquier detalle podía ser la clave para resolverlo,
Fu durante uno de estos análisis que se detectó una anomalía. Un vehículo que había pasado varias veces por la carretera principal del valle en horas sospechosas. El coche no había sido registrado correctamente en los primeros días de la investigación. Y la información solo salió a la luz gracias a la revisión de los registros de pages y entrevistas cruzadas con testigos. El hallazgo generó un giro importante. Se había identificado a un individuo que podría tener relación con la desaparición. Los agentes comenzaron a investigar el perfil de este hombre. Se trataba de alguien que había tenido antecedentes menores, pero nunca un delito grave relacionado con menores. Sin embargo, su presencia reiterada en la zona y su comportamiento extraño levantaban sospechas. Se realizaron allanamientos en propiedades relacionadas. Se revisaron comunicaciones telefónicas y correos electrónicos. Y se entrevistó a familiares y conocidos. Todo indicaba que aquel individuo podía haber estado involucrado de alguna manera. Paralelamente, la familia de Émile fue informada de los avances. La madre experimentó una mezcla de alivio y temor. Por un lado, la posibilidad de acercarse la verdad. Por otro, el miedo a enfrentar la cruda realidad de lo que había sucedido. El padre, aunque decidido a saber la verdad, se preparó para cualquier escenario, consciente de que el desenlace podría ser devastador. Durante semanas, la gendarmería trabajó de manera discreta, tratando de no alertar a los sospechosos. Se realizaron vigilancias, seguimientos encubiertos, y recopilación de pruebas que pudieran vincular al individuo con la desaparición de Émile. Cada dato era analizado con precisión quirúrgica, y cada avance, por pequeño que fuera, se convertía en un rayo de esperanza. Finalmente, después de varios días de investigación, se encontró un indicio que cambiaría el rumbo del caso. En una propiedad abandonada cercana al pueblo, los agentes descubrieron objetos que podrían haber pertenecido a un niño, ropa pequeña, juguetes y algunos artículos personales. Todo estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado allí durante semanas y parecía haber sido colocado sin intención de que alguien los encontrara. La policía tomó fotografías, embaló cuidadosamente los objetos y los trasladó a los laboratorios para análisis forenses. El hallazgo generó una sensación de tensión, mezclada con esperanza. Los padres de Émile fueron notificados y la madre lloró durante horas, mientras el padre se mantenía firme, concentrado en las pruebas que podrían revelar la verdad. Los investigadores explicaron que, aunque no se podía confirmar nada, aquellos objetos eran una señal concreta de que Émile había estado en ese lugar. A partir de ese momento, la investigación tomó un giro más definido. Se comenzó a reconstruir la ruta probable que el niño había seguido, o más exactamente, que alguien había seguido con él. Las entrevistas se centraron en personas que podrían haber visto movimientos sospechosos cerca de la propiedad, y se revisaron registros de llamadas y desplazamientos del sospechoso identificado previamente. Cada detalle era crucial, porque ahora existía un punto físico concreto que podría conectarlo todo. El pueblo, mientras tanto, observaba con cautela los movimientos de la gendarmería. Los vecinos sabían que algo importante estaba ocurriendo, aunque nadie conocía los detalles. La tensión creció, y con ella, la sensación de que el desenlace estaba cerca. Las conversaciones immediatas se multiplicaban, y el silencio de los que guardaban secretos parecía más pesado que la policía decidió actuar con rapidez.
Se planificó un operativo para interrogar al sospechoso y revisar exhaustivamente su entorno. Todos los elementos de la investigación apuntaban a que este hombre tenía una implicación directa, aunque no se podía determinar si la intención había sido un secuestro deliberado, un accidente o una situación fuera de control. La prioridad era confirmar la ubicación de Émile, y entender lo sucedido la familia, mientras esperaba noticias, se mantenía unida en un silencio tenso. Cada minuto que pasaba era un tormento, pero también un recordatorio de la posibilidad de que la verdad finalmente se revelara. La madre se aferraba a la idea de que su hijo podría estar vivo y que pronto lo volvería a abrazar. El padre, aunque preocupado por el desenlace, se concentraba en que la investigación siguiera avanzando sin interrupciones. Finalmente, la sensación de que el misterio estaba a punto de resolverse se convirtió en un impulso para todos los involucrados. La gendarmería estaba preparada para confrontar al sospechoso y esclarecer, de una vez por todas, que había ocurrido con Émile. Cada paso se daba con cautela, pero con la certeza de que la verdad ya no podía ocultarse para siempre. El día del desenlace llegó con un aire de tensión casi insoportable. La gendarmería se había preparado durante días para actuar con precisión y cautela. Cada movimiento estaba planificado, cada paso coordinado, porque sabían que ahora tenían la oportunidad de resolver el misterio que había mantenido en vilo al pueblo y al país entero. El operativo se centró en la propiedad, donde se habían encontrado los objetos del niño. Los agentes ingresaron cuidadosamente, registrando cada habitación y revisando cada rincón. Fue en un pequeño cobertizo al fondo del terreno, donde finalmente encontraron a Émile. El niño estaba asustado, con signos de haber estado retenido durante semanas, pero físicamente ileso. Al verlo, los agentes y su familia sintieron un alivio tan intenso que les costó contener las lágrimas de la madre de Émile corrió hacia él, abrazándolo con todas sus fuerzas mientras el padre sostenía su rostro entre las manos, incapaz de hablar por la emoción. Las lágrimas y los sollozos se mezclaban con risas y susurros, un mar de sentimientos que levaba acumulándose desde la primera noche de su desaparición. Émile, confundido pero consciente de que estaba de vuelta con su familia, también lloraba, aferrándose a sus padres como si no fuera a soltarse nunca más. El sospechoso fue detenido inmediatamente. Durante el interrogatorio, confesó que la desaparición había sido un acto impulsivo, motivado por razones personales y un momento de locura. No existía un plan mayor, una intención de causar daño prolongado, pero su acción había sumido a todos en un dolor inmenso. La justicia se encargó de que respondiera por sus actos, y las autoridades aseguran que la seguridad del niño estaba garantizada. En Haute-Fernet, la noticia del hallazgo de Émile se difundió rápidamente. Vecinos, amigos y personas que habían seguido la historia durante meses celebraron el regreso del niño. El pueblo, que había estado envuelto en tensión y desconfianza, respiró aliviado. Para la familia, el retorno de Émile significaba no solo recuperar a su hijo, sino también empezar un lento proceso de sanación emocional. Los días siguientes estuvieron llenos de cuidados médicos, atención psicológica y mucho apoyo emocional. La madre insistía en que Émile se recuperara con calma, rodeado de amor, mientras que el padre organizaba su regreso a la rutina escolar de manera gradual, evitando cualquier tipo de presión. Cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada abrazo,
Era un recordatorio de que la esperanza había prevalecido. Los medios de comunicación, aunque ansiosos por cubrir la historia, respetaron la intimidad de la familia. Fotografías cuidadosamente seleccionadas y declaraciones breves fueron suficientes para que la opinión pública conociera el desenlace sin invadir el espacio de Émile y sus padres. La historia del niño desaparecido que volvió a casa se convirtió en un ejemplo de perseverancia y trabajo conjunto entre familia, autoridades y comunidad. Finalmente, después de meses de incertidumbre, miedo y dolor, la familia Soleil pudo respirar tranquila. La desaparición había dejado cicatrices profundas, pero también había demostrado la fuerza de los lazos familiares y la solidaridad de las personas que se unieron en busca de un niño perdido. Émile, aunque marcado por la experiencia, comenzó a reconstruir su mundo con la seguridad de saber que estaba protegido y amado, y así concluye esta historia de esperanza y recuperación. Gracias por acompañarnos a lo largo de estas 10 partes. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido real y impactante. Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra comunidad. Si quieres, también puedo hacer un resumen final de todo el caso para la descripción del video en YouTube, con hashtags y un texto que maximize la visualización.